Naam, hujambo, sijambo, shikamoo, marahaba. Karibu kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Felista Adundo. Tuko na mengi ambayo tumekuandalia kutoka hapa nchini, kwenye siasa, kwenye spoti na pia kimataifa. Lakini kabla tuja kutaarifu hayo yote, wacha mwanzo tuanze na vipasho. Has refused. Nobody can direct the IG. Na kwenye vidokezo nipe nikupe, idara ya huduma ya polisi yataka ofisi ya Inspekta Jenerali wa polisi kutolewa kwa kile kinachotajwa kama kukinzana kwa majukumu. Watazidi kuendesha mambo ya chama hata kama mimi niko kule Addis Ababa. Kwingineko, kinara wa Azimio Raila Odinga wachagua Oparanya Joho kuchukua usukani wa chama cha ODM. If a man is a candidate for president in our party, the woman must be the runner. Rais William RUTO asisitiza kuwa ni muda sasa wanawake wapiganie nyadhifa kuu serikalini. Mawakili wa washukiwa wa mauaji ya Shakahola waitaka mahakama ya Malindi kufutilia mbali baadhi ya mashtaka zaidi ya 190 yaliyowasilishwa dhidi ya washukiwa hadi mashtaka 12. Naam, karibu kwenye taarifa zetu, andamana nasi hadi tamati. Mwenyekiti wa idara ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS Kinuthia amependekeza kuwa kutolewa kwa afisi ya Inspekta Jenerali wa polisi. Kinuthia amesema kuwa afisi ya Japhet Koome haiheshimu utendakazi wa idara ya huduma hiyo kwa polisi. Mevin Gitembe anatufungulia taarifa zetu. The office of the Inspector General has blatantly and constantly failed to comply with the Constitution in the following instances. 1. Transfers. Kumekuweko na mvutano kati ya Inspekta Jenerali Japhet Koome na mwenyekiti wa idara ya huduma kwa polisi Kinuthia wakifika mbele ya kamati ya kukadiria utekelezwaji wa katiba. Kinuthia amemtaka Koome kung'atuliwa mamlakani kwa misingi ya kutoheshimu sheria na kuingilia utendakazi wa tume hiyo, ikiwa ni pamoja na kuwapandisha vyeo maafisa wa polisi, akisema hilo sio jukumu la Inspekta Jenerali kwa mujibu wa kipengele cha 246 ibara ya 3. Amend the Constitution Implementation Oversight Committee to further explore the extent to which the violation and lack of compliance cited herein meet the threshold of the ground for removal. I think you want me to edit removal of the Inspector General National Police Service provided in Article 245(7) A, B, C and D of the Constitution. Kwa upande wake, Koome amesimama kidete kutetea afisi yake, akisema kuwa afisi yake inahudumu chini ya sheria na kwa mujibu wa kipengele cha 243 ibara ya 4 cha afisi yake ndiyo yenye mamlaka kusimamia utendakazi wa maafisa wa polisi, ikiwemo kuwapandisha vyeo na kuhamisha kutoka kituo kimoja hadi kingine. Goes further to provide that no person may direct the Inspector General of our beautiful country with respect to, is the Constitution saying that, with respect to investigating any particular offense, nobody can direct the IG. Majibizano kati ya wawili hawa kuhusu masuala nyeti buliwa kulingana na kamati hiyo ni tishio kubwa kwa usalama wa taifa, kwani anakiuka hitaji la sura ya 6 ya katiba kuhusu maadili na uongozi bora. Kind of response and this kind of discussions should have happened from the word go when we started requesting you to come to this committee. I'm sure even the energy levels that you have reached, because I can read a lot of negative energy amongst yourself, should not have come to this level. So the kind of approach that you have today is humbling. Imekuwa vuta ni kuvute, majibizano mazito yakishuhudiwa kati Inspekta Jenerali Japhet Koome na mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya polisi Kinuthia. Kinuthia akidai Koome anaingilia utendakazi wa tume hiyo, sasa akimtaka kung'atuliwa mamlakani mara moja. Mevin Gitembe, Lookuptv, Nairobi. Naam, shukran Mevin Gitembe kwa taarifa hiyo. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga ameteua aliyekuwa gavana wa Mombasa Hassan Joho na naibu wa chama cha ODM
Wycliffe Oparanya kuongoza chama cha ODM iwapo atapata nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Akizungumza katika kaunti ya Wajir wakati wa usajili wa wanachama wa ODM, Odinga alisema chama cha Azimio na ODM kitaendelea kuwa imara na kufutilia ndoto za upinzani kama walivyopanga. John Matava na taarifa hiyo kwa kina. Akizungumza katika kaunti ya Wajir wakati wa zoezi la kusajili wanachama wa ODM, Raila aliwateua aliyekuwa gavana wa Mombasa Hassan Joho na naibu wa chama cha ODM Wycliffe Oparanya kuongoza chama hicho iwapo atapata nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Chama ambaye iko na msingi mzuri hawezi kusambaratika ati mtu mmoja ameenda kando namna hiyo. Chama sio mtu. Chama ni wanachama na viongozi. Odinga amewahakikishia Wakenya kuendelea na juhudi zake za kuimarisha upinzani licha ya hofu ya mzozo wa urithi ikiwa ataelekea kwenye kazi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Lakini chama chetu cha ODM itabaki imara. Na mimi siendi mahali, niko hapa hapa. Naenda, narudi. Naenda, sio. Vile Odinga amewataka Wakenya wasiwe na wasiwasi kuhusu juhudi zake za kuwania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja, akisema atafanya kazi kwa ajili ya bara la Afrika na pia kuhakikisha Wakenya wana masaibu. Kwa upande mwingine nasema baba anatoka. Baba anaenda. Baba anaenda wapi? Baba anaenda wapi? Ajiza baba ni hapa. Simajia kama county iko na mpaka na Ethiopia. Wakati huo, Raila alisema ripoti za mgogoro unaozidi kutokea katika Azimio na chama cha ODM ni propaganda inayosambazwa na vyombo vya habari, huku akiomba Wakenya kupuuzilia mbali. ODM itabaki intact. ODM itabaki intact. John Matava, Lookuptv. Naam, shukran John Matava kwa taarifa hiyo. Waziri wa usalama hii leo amefanya kikao na viongozi wa kutoka kaunti ya Meru kuangazia swala la usalama eneo hilo. Aidha, haya yanajiri baada ya uwepo wa wizi wa mifugo na ukosefu wa usalama wa mara kwa mara. Usalama unaendelea kuzua hisia mseto, huku serikali ikifanya jitihada kukabiliana na janga hili. Kufuatia ukosefu wa usalama kaunti ya Meru, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amechukua hatua ya kufanya mazungumzo na viongozi kutoka kaunti hiyo ili kukabiliana na suala la ukosefu wa usalama, huku akidokeza kuwa zaidi ya kaunti 15 hazina usalama. We have a problem, banditry, livestock rustling in Meru North, but not just in Meru North. We have 15 other counties which are really these terrorists called bandits have terrorized the people. Kindiki amedokeza kuwa suala la usalama ni jambo kubwa ambalo viongozi wengine wa serikali hawajahusishwa, akisema kuwa rais na naibu wake ndio wamehusishwa katika operesheni ya kupambana na usalama, huku akiwalaumu viongozi wengine kwa kuhusishwa. It is only the president and his deputy who are active political people who are part of this, because it's a law enforcement issue. Au wengine tumesema you can't ask governors, they are the ones even licensing these things. Security, law enforcement is not a political issue, and we must depoliticize security agencies and trust them to do a good job for us. Kindiki vile amezungumzia kuhusu operesheni ya taifa iliyotangazwa na serikali hapo jana dhidi ya kupambana na utengenezaji na matumizi mbaya ya pombe haramu na dawa za kulevya, huku akiwataka viongozi hao kushirikiana na vyombo vya usalama kuwasaka wafanyabiashara wa pombe haramu ambao wanatishia mustakabali wa taifa kupitia utengenezaji na uuzaji wa pombe haramu. Hii maneno tulianza jana. Don't take that matter lightly. Shamila Baraza, Lookuptv.
Rais William RUTO ameapa kuunga mkono juhudi za magavana wanawake za kuzidisha idadi ya viongozi wanawake nchini. Akihutubia kongamano la magavana 7 wanawake nchini, rais amehoji serikali yake itaanza mchakato wa sheria mpya itakayohakikisha kuwa kila wadhifa wa uongozi unaohitaji mgombea na mgombea mwenza unashikiliwa na kiongozi wa jinsia zote mbili. Henry Tende na maelezo zaidi. Kwenye kongamano lilowaleta pamoja magavana 7 wanawake wakijumuisha Anne Waiguru, Cecily Mbarire, Gladys Wanga, Susan Kihika, Kawira Mwangaza, Wavinya Ndeti na Fatma Achani, magavana wamekata kauli ya kuweka mikakati itakayozidisha uongozi wa wanawake kwenye serikali ya mwaka 2027 kufikia magavana 15 au zaidi kutoka kwa idadi ya sasa ya magavana 7. Rais RUTO akitangaza ataunga mkono kikamilifu juhudi hizo. Our goal is to increase the number of women governors from the current G7. It's not just a story. We're not just sitting here having this conversation and then going back to our homes. We have a strategy cut out for the next 3 years. As women governors, we are making a commitment. And that is why institutional strengthening, transparency and accountability and governance are also very key pillars of our strategy. We don't want to be the ones to let the country down by people pointing at us and saying, look, see how women are corrupt or are doing this. We are doing our best to ensure that we are standing on strong governance structures. We want to work with you and we will do the best that we can to make sure that women leadership succeeds so that we can use it to rally the rest of our population to appreciate that for Kenya to make steps into the future, we cannot do it with half our population that are men. We must do it together with everybody on board. Akitangaza kujitolea kwake kuongeza uongozi wa jinsia ya kike, Rais RUTO amesema serikali yake inapania kubadili sheria itakayorahisisha wanawake kuingia uongozini. Going forward, if a man is a candidate for president in our party, the woman must be the runner. If a woman is a candidate, then a man can be a running mate. Okay? And we must also cascade it down to the governors. Rais akitumia jukwaa hilo kuwarai viongozi wanawake nchini kuwa mstari wa mbele kuangamiza visa vya mimba za mapema, huku takwimu zikionyesha Kenya ni ya pili ulimwenguni katika visa vya mimba za mapema. I am asking women leaders, as I do men leaders, to work in concert, all of us, to protect our children, especially from FGM, early marriages, and early pregnancies, because it is destroying the future of many of our children. Henry Tendanyula, Lookuptv. Mratibu wa bajeti Margaret Nyakango amefichua kuwa serikali ya Kenya Kwanza ilitumia bilioni 70.4 kwa miradi ya maendeleo ndani ya kipindi cha miezi 6 ya kwanza katika mwaka wa kifedha mwaka 2023 mwaka 2024, huku ikitumia takriban bilioni 561 kwa matumizi ya kawaida ya serikali. Aidha, Nyakango amesema kuwa ni idara 6 pekee zilizopelekea asilimia 50 ya bajeti iliyotengwa, huku ikulu ya rais ikiongoza kwa matumizi hayo kwa asilimia 60. Between page 7 and 12 that has all that tables that we skipped. 8.6 consisting of 197.41 billion for development, which is 25.2, and 752.92 billion for recurrent. So recurrent here we are told took 44.8% of the expenditure. Now, under 2.3.2, we look at the expenditure on development in particular. And we see that gross ministerial development expenditure amounted to 197, recording an absorption rate of 25.2% compared to 24% recorded in the previous year. Table 7 shows the MDA's development expenditure
for the first 6 months, and this is now what we have on page 16. And page 16 there gives us each of the ministries or state departments and what exactly they were using the money for. The list of, I have the actual percentages of those that got over 50%. The State Department for Internal Security had done 54.1% as of December. The Office of the Registrar of Political Parties, 51.4%. The Office of the Registrar of Political Parties had received 75.4% of their budget by mid-year. 75.4%. Kwingineko, kamati ya bunge ya kitaifa ya idara kuhusu haki na masuala ya kisheria ilikuwa na mkutano wake wa kwanza wa pamoja na kamati ya kudumu ya seneti kuhusu haki. Aidha, imejadiliwa kuwa kuanzia wiki ijayo itakuwa inakutaka kujadili ripoti ya NADCO ambayo iliandaliwa na kamati ya uwiano ya kitaifa ya Kimani Ichung'wah na Kalonzo Musyoka. Kamati hiyo ilifichua vikao vitaanza wiki ijayo Jumatano, huku wakitafuta kuangazia mapendekezo yaliyoibuliwa kwenye ripoti inayoongozwa na Kalonzo Musyoka wa Azimio na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah. We've today settled on Wednesday coming week at 10 a.m. when we will start work on this, and if need be, if we need more time and if we need more consecutive days, then we can consult the House of Parliament to give us that time and more days when we can meet and conclude what we have been tasked to do. I wish to confirm to you that JLAC of the National Assembly and the corresponding JLAC of the Senate are up to the task. NADCO wakati wa uzinduzi wa ripoti yake Novemba 26 mwaka jana ilikuwa imependekeza masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na marekebisho na kuundwa upya kwa tume ya IEBC, kuidhinishwa kikatiba kwa ofisi rasmi za kiongozi wa upinzani na waziri mkuu, kutengwa kwa fedha maalum zikiwemo zile za NGAF, NCDF, migao ya usimamizi wa seneti na wadi, kuongezwa kwa muda uliowekwa kwa kusikiliza na kuamua kesi ya rais hadi siku 21, serikali kupunguza safari za nje kwa 50%, kupunguza tozo za barabara na mafuta, pamoja na kushughulikia kwa swala tatanishi la uaminifu kwa vyama vya kisiasa, miongoni mwa mapendekezo mengine. In terms of what we'll be looking at, preliminarily we'll also be seeing whether some of the proposals by NADCO need to be processed through other avenues. A lot of statutes, 8 of them actually as we speak have been referred to this committee, 4 to be published by the National Assembly, 4 to be published by the Senate, and the constitutional amendment 1 to be published by this committee. Kamati ya pamoja ya bunge itachunguza masuala yote kama yalivyoibuliwa katika ripoti hiyo na kutoa mapendekezo kabla ya kuwasilisha ripoti hiyo kufanyiwa marekebisho kwa spika wa bunge la kitaifa ili kufanyiwa marekebisho kikatiba kwa hoja zilizoibuliwa miongoni mwa sheria zingine kikamilifu. We've actually not considered the proposals today. We'll be considering them in detail as we move along. So let's not preempt what we are going to consider, what our thoughts are likely to be today. But we confirm the 2 options are available, the parliamentary process and the referendum. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Na baada ya taarifa yake Stanley Lugaria, mimi na mwenzangu msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara Filista Adundo tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, lakini kumbuka taarifa hizi zinapeperushwa kupitia GoTV na StarTimes, na pia vile kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana wapi? @Lookuptv kwenye mtandao wa X, YouTube na pia vile Facebook. Usiende mbali. Mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Amuka we msee.
Ni mbaya. Wewe kwani wani video dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata kalipa barabara. Iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitapeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu hii leo ametangaza matokeo ya mtihani wa TVET iliyongojewa kwa hamu na gamu. Machogu akitangaza matokeo hayo alielezea kuwa results slips and certificates mark a significant milestone in the implementation of CBET curricula. These certificates hold immense importance as they represent the inauguration of CBET outcomes, signifying a monumental step in the journey of acquisition of knowledge, skills in various competencies. I'm happy to announce that the Public Service Commission has announced 2,000 vacancies for TVET tutors across the country. I urge all qualified Kenyans to apply to be considered for these positions that are meant to improve the quality of training in our TVET institutions. Once again, I congratulate all the successful candidates in their remarkable achievements. Your success is a testament of your hard work, determination, and resilience. I appreciate the parents, guardians, and sponsors for supporting the trainees. And now, by the powers vested in me by the TVET Act 29 of 2013 and the Executive Order number 1 of 2022, I hereby officially release the research slips, certificates, and the November-December 2023 assessment results. Thank you. Mawakili wa washukiwa wa mauaji ya Shakahola wameitaka mahakama ya Malindi kufutilia mbali baadhi ya mashtaka zaidi ya 190 yaliyowasilishwa dhidi ya washukiwa hao na kupunguzwa hadi mashtaka 12, wakidai kuwa mashtaka hayo yanafanana. Faith Charles na taarifa zaidi. Wakizungumza katika mahakama ya Malindi, mawakili wa washukiwa wa mauaji ya Shakahola wameitaka mahakama ya Malindi kufutilia mbali baadhi ya mashtaka hayo. Wakiongozwa na James Muuko na Wycliffe Makasembo, mawakili hawa wamedai kuwa mahakama ina uwezo wa kusikiza mashtaka 12 pekee na wala sio mashtaka 191, na mashtaka yote ya mauaji yanafanana japo hayaelezi jina wala umri wa waathiriwa, na kuomba mahakama kupunguza mashtaka hayo. Hata hivyo, kwa upande wa mashtaka wameonyesha nia ya kuitaka mahakama kutoa hukumu ya kinyongo kwa washukiwa hao. One is the issue of the charge sheet being defective. And the two, that the number of counts, which is 191 in total, and it's oppressive. That number is oppressive. It is oppressive. Jaji wa mahakama kuu Mugure Thandi atatoa uamuzi wa ombi hilo la upande wa mashtakiwa tarehe 17 mwezi huu. Faith Charles, Lookuptv. Baada ya taarifa hiyo ya Faith Charles, sasa tupate mseto wa taarifa zetu za kaunti. Ni katika kijiji cha Makutanio na watu wanaoshukiwa kuwa maafisa wa polisi kisha wakatoweka wasionekane kwa miaka 2 sasa. Walichukuliwa mwendo wa saa 5 kuelekea saa 6. Hata chakula yenye walikuwa wamekelea jikoni tulipata imeungulia jikoni pamoja na sufuria. Tukachukua huyo bibi yake tukaenda naye mpaka police station akalipoti. Kwingineko, Kevin Omolo Omondi, mwanaume aliyekamatwa na makachero wa DCI kwa tuhuma za kusambaza mashine ya CT scan iliyo na kasoro,
inayogharimu kima cha shilingi milioni 7 mwaka wa 2022 amefikishwa mahakamani leo. Omondi alifikishwa mbele ya hakimu Harriet Getenga kwa kosa la kutoa pesa za umma kwa udanganyifu. Aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 800,000 na kesi hii itatajwa tena tarehe 14 mwezi Machi. Hatimaye mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi amewataka wakuu wa mikoa kushirikiana kwa pamoja na serikali za kaunti kwa utoaji bora wa huduma kwa wananchi. Akizungumza katika mkutano ambao wakuu wa mikoa kote nchini walihudhuria pamoja na maafisa kutoka Wizara ya Usalama wa Ndani, Mudavadi alisisitiza umuhimu wa njia sahihi za mazungumzo. It is important that we work as one. We therefore want to forge a partnership. I think this is really the message I want to leave with you, that we really want a strong partnership, a partnership that enables the Government Coordination Secretariat and GAO to really pull together as partners. Msonye Onesmus, Lookuptv. Na kwenye spoti, kampuni ya michezo ya Extreme kupitia mkurugenzi wao Hussein Mohamed imetoa ufadhili wa shilingi milioni 2 pamoja na mipira kwa vilabu vinavyoshiriki ligi pana ya kitaifa almaarufu kama National Soccer League. Hussein ameelezea kuwa kampuni yake itajizatiti katika ukuaji wa ligi hiyo. Very excited to be here today with the National Super League teams. We have announced as Extreme Sports and some of our friends that we will be supporting this division in terms of monetary support, but also with some equipment, and we've given them balls today. We will continue supporting our grassroots football right from the bottom to the top. KPL can only be strong and KPL can only succeed if we get the foundation right. Today we've given a total donation of 2 million shillings that will go, I'm sure, a long way into supporting some of these clubs that are really struggling. Timu ya kandanda ya Meru Police inayoshiriki ligi ya ukanda wa Mashariki imepata afueni baada ya kampuni ya Fincop kuwapa udhamini wa shilingi 151,051. Nahodha wa timu hiyo Patrick Migu ametoa shukrani kwa udhamini huo, akisema kuwa ni udhamini ambao utasaidia timu kuboreshwa. When someone realizes there is a potential in you, unafurahia sinivo. So wameona potential in our team. At least wameona tukipata na we can sell them and still wataweza kutuinua tuende to that level yenye hata sisi tunawish. Kwa players, kwa fans and everyone. It's not about kucheza peke yake. Kuna insurance. Kuna insurance ziko. So unaweza benefit as a team and you can benefit as an individual. It's still an empowerment and you're so much grateful. Ligi kuu ya kandanda ya Europa kuendelea usiku wa leo. AS Roma kumenyana na Brighton, SP Prague kuipiga na Liverpool, AC Milan kucheza na Slavia Prague, nao Freiburg kuwa mwenyeji wa West Ham, miongoni mwa mechi nyingine kwenye kiwambo cha runinga yako. Na mtazamaji, tumefika tamati kwenye rafa zenu hapa. Kennedy Jumba Sirigu akisema kwa kweli Joho na Oparanya wanatosha kuongoza chama cha ODM. Pongezi kwa Unatazama nikiwa Likuyani, Kakamega County, na vile vile Hazel KE akisema hongera sana Joho na Oparanya. Ibra Kasula akisema hongera kwenu, na mshukran kwa wote walioweza kutazama taarifa za usiku wa leo, na pia shukran kwa wote walioweza kufanikisha taarifa za siku ya leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza lugha ishara jina lake ni Filista Dundo, mwelekezi wangu akiwa ni Paul Karis, na mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Job Maura. Tukutane tena siku nyingine panapo majaliwa. Kuwa na usiku mwema, usiku mwanana, usiku na bugdha.